அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லான் வல்லாந்தனை ஏத்து இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ அல்லது மற்ற என்று வருமோ அறியேன் எம் கோவே துன்றுமல வெம்மாயையற்று வெளிக்குள் வெளிக்கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் ஆங்காரத்தை உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டெரித்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவதெக்காலம் உடம்பினை பெற்ற பயனாவதெல்லாம் உடம்பினுள் உள்ள உத்தமனை கான். ஓம் ஹரி ஓம். குரு வாழ்க, குருவே துணை. வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. உயிர் வணக்கம் all of you. Palm your eyes and open your eyes. Spread the energy all over your body. I welcome all of you to this evening satsang, the last day of the satsang, the legacy of Vallalar. The last 3 days, I was giving clarity on the words of Ramalinga Vallalar and disclosing the secrets of SIDDHA yoga. So now who is going to share your learnings? What you learned? 3 people. I want 3 people to do this. What you learned from yesterday or the 3 days, previous 3 days. Who is going to share your learnings? Then we will go to the new topics of the teachings of Vallalar. Okay? And the question, the chat is open. You can ask your question in the chat box related to Vallalar's teachings and Vallalar life. Okay? So, Veer Vanakkam to all of you. Let's start. யாரு பேச போறீங்க? இந்த 3 நாள்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? அத பத்தி நீங்க பேசலாம் இப்போ. You can unmute, you can raise your hands and you can come forward. Put them on the spotlight.
Who is going to come first? Shiva? Please come forward, Shiva. Come on. Put Shiva. Please switch on your videos. Uir Vanakkam. Purnan, put them on the spotlight. Yes. Uir Vanakkam. Uir Vanakkam, Shiva. ஐயா நேற்றுக்கு சொன்னீங்க நீங்க எல்லாரும் நம்பணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம். நம்ம நம்பணும். அதை நம்ம ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். செல்ஃப் ரியலைசேஷன். Believe that it is we all can reach God and we all have ஞானிஸ் சொன்னீங்க. One other point. வணக்கம் ஐயா. சொல்லுங்க சிவா. கேக்குது? எல்லாரும் கேக்குதுல? All of you can audible? You can hear Shiva? Yeah. Yes, Shiva, you can talk. Yes, yeah. So அந்த ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க, முக்கியமான பாயிண்ட். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் attainment is very easy. We should first believe we all can reach in it. Good. Yes, Shiva. Very important point you told yesterday. அப்புறம் I will add to it. Let somebody speak. I will add to that. Good. Thank you, Shiva. Please share your learnings of this 3 days class, because when you share, you learn more. Hari Om Shivaya Nama Guruji. Hari Om Shivaya Nama. Purnan, put spotlight. Yes, Radhika பேசுறேன் குருஜி. Yes, Radhika ma. இந்த 3 days வந்து வள்ளலாருடைய பர்த்டே, அப்புறம் அவர் நமக்காக என்ன சொன்னாரு அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். அதுல நேத்து வந்து எஸ்பெஷலா வந்து லேயர்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ் சொன்னீங்க. ஸ்லீப்பு, ஸ்வப்னம், துரியம், துரியோதிதம் அப்படின்னு. ஸ்லீப்னா நம்ம வந்து மூலாதாரம், மணிபூரணம், அனந்தாரம் அந்த மாதிரி இதுவாகும். ஸ்வப்னம் அப்படின்னா விசுத்தியும் ட்ரீம்னால நம்ம போகும். துரினா தேர்ட் ஐ வந்து ஓப்பனிங் ஆகிறது. துரியோதிதம் வந்து நம்ம என்டர் இன்டு த கான்சியஸோட நம்ம வந்து என்டர் ஆகிறது. அந்த 4 விஷயம் தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் மைண்டோடைய ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க. லோவர் பார்ட்டு, அப்பர் பார்ட்டு. லோவர் பார்ட்னா டிப்ரெஷன், அப்பர் பார்ட்னா ஆன்சைட்டி. நீங்க அதுக்காக வந்து நம்ம ஏர்லியா பெட்டுக்கு போகிறது, அப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் லைட் பண்ணுறது. அந்த டார்க்னஸ் வந்து நமக்கு மெலோனியம் வந்து செக்ரேட் பண்ணுது. நம்ம வந்து நல்ல ஸ்லீப்ல போகும்போது நம்ம துரியோதிதம் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து டச் ஆகுறோம். இப்போ அதனால ஸ்லீப் ஒழுங்கா இல்லாததுனால இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய ஆட்டிசம், மென்டல் ஹைப்பர் அந்த மாதிரி எல்லாம் குழந்தைங்க வந்து பர்த் ஆகுது. இதெல்லாம் எதனாலன்னா அந்த பிரெக்னன்ட் டைம்ல வந்து மதர்ஸ் வந்து தூங்காததுனால. அதுக்கப்புறம் தாட்ஸ், திங்கிங் பத்தி சொன்னீங்க. தாட்ஸ்னா வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரன்னிங் இன் த ஹெட். திங்கிங்னா வாட் இஸ் வி கிரியேட் அப்படின்னு நம்மளே வந்து கிரியேட் பண்றது. அது வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கும் வந்து கதம் அப்படின்றத ஒரு வேர்ட் சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் காயக்கல்பம் பத்தி சொன்னீங்க. காயக்கல்பம்னா வந்து நம்மளுடைய ஹெட்ல வந்து செக்ரேட் ஆகுது. அது எப்படி செக்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா த்ரூ மெடிடேஷன், இல்ல வாசி யோகா, அதுக்கப்புறம் லெவல் ஆஃப் ப்ரேயிங், ஹாப்பினஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் சிற்சபை, பொற்சபை பத்தி சொன்னீங்க. சிற்சபைனா சென்டர் ஆஃப் த ஐப்ரோ வந்து நம்ம இது பண்றது அப்படின்னீங்க. அதுக்கப்புறம் இவரு காட் முருகர் வந்து நம்மளுக்கு பஞ்சாமிர்தம் பத்தி சொன்னாருன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஐயா. அது வந்து ஒரு லிக்விட் வந்து செக்ரீட் இன் அவர் பிரெயின் த்ரூ த கிரேஸ் ஆஃப் காட்னாலதான் அது செக்ரீட் ஆகுது. அந்த பஞ்சாமிர்தம் வந்து எப்படி செக்ரீட் ஆகும் அப்படின்னா பக்தி,
ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம கடவுளை முன் வைக்கணும். நான் அப்படின்ற அந்த வேர்டை எடுத்துட்டு நமக்கு முன்னாடி கடவுளுடைய சித்தம் தான் நம்ம எல்லாமே செய்யறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இது வரைக்கும் தான் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நீங்க சொன்னது. Very good, very good, very good, Radhika. All of you give good applause to Radhika. Thank you, Guruji. Thank you, Radhika. Thank you, Guruji. Learning is very important. Just attending the program is not important. Learning is happening. That's very good. And you are sharing the learning. That's a very fantastic. So, very good, Radhika. Excellent. Thank you, Guruji. Thank you. Then next, Dinadayala. Come on. குருஜி உயிர் வணக்கம் குருஜி. ஆக்சுவலா வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கேன். நாங்க 2 பேருமே சேர்ந்து தான் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். அதான் வைஃப் வந்து ராதிகா எல்லாமே கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. அதுல ஒரு பாயிண்ட் விட்டுட்டாங்கன்றதுனால தான் நான் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். என்னன்னா இந்த வாத பித்த கபம் அருமையான இது வரைக்கும் நான் எவ்வளவு கிளாஸ் போயிருக்கேன் நான் எங்கேயுமே கேட்டதில்லை. இதுக்கான காடியை நீங்க கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு. ரொம்ப நம்பவே முடியல எனக்கு. சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா, ஸோ இவங்களோட படைப்புல இப்போ நாம எப்படி அவங்களை உருவகப்படுத்திருக்கோம், அது பேஸ்ட் ஆன் தட், அது பிஹைண்ட் தட் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த விளக்க தத்துவம் சொன்னீங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. அது எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் கேட்டதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு குருஜி. மீதி எல்லாமே ராதிகா சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் தான். ரொம்ப நன்றி குருஜி. தேங்க்யூ Dinadayalan. Very good. Thank you for sharing. Give applause to Dinadayalan. Yes. Then who is going to come and share your learnings? நான் சொல்றேன் குருஜி. சுகந்தி. வெல்கம் சுகந்தி. வள்ளலாரோட 200ஆம் ஆண்டு விழாவை 2023 கொண்டாடுறோம் நம்ம. 1823 அவர் பிறந்திருக்காரு. அப்புறம் அவரு ஒரு சபைய நிறுவிருக்காருன்னு சொன்னீங்க. 1865 சத்திய தர்ம சாலை அன்னதானத்துக்காக 24 மணி நேரமும் அன்னதானம் அதுல கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் 1870 74 வரைக்கும் சத்திய ஞான சபை வடலூர்ல ஆரம்பிச்சாரு. 1872 1872 சத்திய ஞான சபை 72 ஜனவரி மாசம் ஆரம்பிச்சார். அப்புறம் 73 சன்மார்க்க கொடி அதை நிறுவினாரு. அப்புறம் 1874 வள்ளலார் டிஸ்அப்பியர் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு, அது சொன்னீங்க நீங்க. ஞான ஜோதியா மறைஞ்சிட்டாரு. அவரை பத்தி முக்கியமா சொல்லணும்னா இதெல்லாம் தான் நம்ம சொல்லணும். அத மேட்டுக்குப்பம்ன்ற ஊர்ல அவரு மறைஞ்சாருன்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் மீதியில இவங்க எல்லாம் சொன்னது அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதின்றது அவரோட வேத வாக்கு. முக்கியமானதை நம்ம காணும். மகாமந்திரம். அப்புறம் நீங்க சொன்னதுல முக்கியமானது பிரீத் இஸ் காட்ன்னு சொன்னீங்க. நம்ம விடுற உயிர் மூச்சு தான் கடவுள், அதை நம்ம உணர்ந்துக்கணும்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு அவரோட அந்த வாக்கு ரொம்ப முக்கியமானதா நம்ம நினைக்கிறோம். அதனால நம்மளும் எல்லாருக்கும் நம்மளால முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் செய்யணும்ன்றது அது மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. மரணம் இல்லா பெருவாழ்வுன்னு அதுதான் அவர் அடைஞ்சிருக்காரு. ஜோதி வடிவில மறைஞ்சதுனால மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு வள்ளலார் அடைஞ்சிருக்காருன்றது. மீதி எல்லாம் இவங்க எல்லாம் சொன்னது, அந்த ஸ்லீப் இதெல்லாம் நேத்து நீங்க சொல்லி கொடுத்தது. அதுக்கு முன்னாடி 2 நாள் முன்னாடி உள்ளது இதெல்லாம். Okay, super. Very good, ma. Wonderful, excellent, Sugandhi. All of you give good applause to Sugandhi ma. நன்றி குருஜி. நன்றி ma. அருமையா சொன்னீங்க. Anyone want to share some points? You can raise your hands and come forward. Anyone want to share some points? You got spark in your mind. உயிர் வணக்கம் குருஜி. உயிர் வணக்கம் சுந்தராம்மாள். Yes, welcome.
ஹரிஓம் சிவாய நம. ஹரிஓம் சிவாய நம. மீதி புதுசா மட்டும் சொல்றேன் ஜி. யா. ஆல் அக்ராஸ் தி லேயர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். நம்ம சிக்கா இருந்தோம்னா வந்து தூக்கம் சரியா வராது. தூக்கம் சரியா வரலன்னா நம்ம சிக்காயிருவோம். தூக்கம் வராது. அதனால நம்ம நல்லா தூங்க எவ்ரி டைம் நம்ம ஸ்லீப் பண்ணிலும் நம்ம வந்து கடவுளை வந்து டச் பண்றோம். நம்ம தூக்கத்திலேயே வந்து நம்ம கடவுளை வந்து டச் பண்றோம். அப்புறம் அந்த 4th கான்சியஸுக்கு பேரு தான் வந்து துரியாதீதம். 4th கான்சியஸ் தான் வந்து துரியாதீதம். வெளிக்குள் வெளிக்கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம். வெளிக்குள் வெளிக்கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம். ஒன் இஸ் தாட், another is the talking. நம்ம வந்து பக்தி தான் இருந்தோம்னா இன்டர்னல்ல வந்து உள்ள வந்து கிளாரிட்டி கிடைக்கும். சிந்தையை அடக்கி எனக்கு சும்மா இருக்கிற கலையை கற்பித்த குருவே. நீங்க தான் சிந்தையை அடக்கி எனது சும்மா இருக்கிற கலையை கற்பித்த குருவே. அப்புறம் 3 keys. 1 key is பஞ்சாமிர்தம், 2nd பக்தி, ஞான மருந்து. பணிவு. தூங்கும் போதுதான் வந்து அமிர்தம், தூங்கும் போதுதான் வந்து அமிர்தம் வந்து சுரக்கும். அப்புறம் தெய்வீக பாட்டு, சித்தர்கள் பாட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் வந்து நமக்கு வந்து அமிர்தம் சுரக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஞான மருந்து அப்படிங்கிறது வந்து பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் சுரக்கும், அதர்வைஸ் அது வந்து சுரக்காது. முதல்ல வந்து நம்பிக்கை வேணும். நம்பிக்கை இருந்தாதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பே வைக்க முடியும். நம்பிக்கைங்கிறது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த தெய்வத்தை நினைக்கிறோமோ அது வந்து நம்ம கண் முன்னாடி நிக்கிறத நம்ம வந்து உணரலாம். நான் வந்து அதை உணர்றேன், அதனால நான் சொல்றேன். கடைசியா நீங்க சொல்லி கொடுத்த இது வந்து ஜோதியை ஏற்றி வச்சு நம்ம சரணாகதி சொன்னீங்களே, அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த சரணாகதி இது வந்து உண்மையா நம்ம பண்ணோம்னா நிச்சயமா நம்ம நினைச்சது நடக்கும். எல்லாமே சரணாகதி பிரார்த்தனை வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட். அது நான் வந்து என்னுடைய இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் டைரியிலையும் கூட நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஜி. அது உண்மையா அதை நம்ம பண்ணணும்னா அது வந்து நம்ம அனுபவிக்கத்தான் முடியுமே தவிர நம்ம அதை சொல்ல முடியும், உணரதான் முடியும், ஆனா சொல்ல முடியாது. அதனால 3 days கிளாஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஜி. ஒண்டர்ஃபுல். இன்னைக்கு அதை விட நல்லதா சொல்லுவீங்க. தேங்க்யூ. Very good. Give all of you good clappings to Sundarama for sharing her learning. வேற ஏதாவது ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? உங்க லேர்னிங்ஸ் இந்த 3 நாள்ல நடந்தது ஏதாவது ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? Anyone who want to share? I will go to the ஹரிஓம் சிவாய நமஜி. ஹரிஓம் சிவாய நம. எஸ் சரஸ்வதி மா. வள்ளல் பெருமானுடைய தாரக மந்திரம் வந்து அருள் பெரும் ஜோதி, அருள் பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருள் பெரும் ஜோதி. இந்த மந்திரத்தை நம்ம எப்பொழுதும் சொல்லிட்டு இருந்தாலே நம்ம மனசுல ஒரு புது தெம்பு, ஒரு தைரியம், ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் ஜி. அந்த மந்திரம் வந்து ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். சும்மா இருக்கும்போது போயிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம அந்த மந்திரத்தை வந்து நம்ம சேட்டிங் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது நமக்கு. அடுத்தது அவர் சொன்னது வந்து 2 முக்கியமான பாயிண்ட். மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாழ்வது எப்படி. 2வது வந்து ஜீவகாருண்யமே மோட்சத்தின் திறவுகோல். நம்ம முடிஞ்ச அளவு மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாழ்வது எப்படி என்றதை பத்தி நம்ம வந்து நீங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் வந்து நம்ம முயன்ற அளவு எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும், உயிர்கள் இடத்தில் அன்பு செய்யணும். அன்னதானம் வந்து நம்ம பெருமளவு அன்னதானம் நம்ம செய்ய முடியாட்டியும் நம்மளால முயன்ற அளவு நம்மளால கையில என்ன கிடைக்குதோ அது முடியாதவர்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும். அதுவே நம்ம ஜீவகாருண்யத்துடைய ஒழுக்கம். அடுத்தது வந்து வள்ளலாருடைய பாட்டுல வந்து நீங்க சும்மா இருக்கிறது சுகம், அது வந்து எவ்வளவு புரிஞ்சிருந்தாலும் நேத்து நடத்தின கிளாஸ்ல அதனுடைய அர்த்தம் வந்து முழுமையாக புரிஞ்சிச்சு. அது சும்மா இருக்கும் சுகர்ல அந்த 4 லேயர். 1 ஸ்லீப்பு, சொப்பனம், துரியம், துரியாதிகம். இந்த 3 மூலாதார சக்கரம், சுவாதிஸ்தானம், மணிப்புரகம், இது 3மே மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் காமனானது.
விலங்குகளும் மனிதனும் ஒரே மாதிரி தான் செயல்படுவாங்க. ஆனா மத்த அந்த 2 சக்கரம் மட்டும் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே உரியது. ஆக்னியமும் மூலாதாரமும் அந்த 2 சகஸ்ரநாமம், ஆக்னிய சக்கரம், சலஸ்தானம், இது 2 மட்டும் மனிதர்கள் மட்டும்தான் உணரும். ஏன்னா மனிதனால் தான் உணர முடியும் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு. மனிதர்கள் மட்டும்தான் அதை உணர்வாங்க. அதனால அதை மனிதர்கள் மட்டும்தான் உணர முடியும். அந்த 2 சக்கரம் மெயின்ஜி. அடுத்தது வந்து திங்கிங் அண்ட் தாட். திங்கிங்னா என்ன, தாட்னா என்ன, அதை பத்தி ஒரு தெளிவான விளக்கம். தாட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம வந்து தடுக்க தேவையில்லை. ஆனா திங்கிங்கிறது வந்து நம்ம நினைக்கிறது. அதை நினைக்கிறத நம்ம தடுக்க முடியும். நம்ம முடிஞ்சா அதை தடுக்க முடியும். தாட்டை வந்து நம்ம விட்டுறலாம். அது எப்போ வரும் போகும். அந்த மெடிடேஷன் பண்ண 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தாட் வந்து நம்ம குறையதை வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலாம். அது வந்து மெடிடேஷன் மூலியமால நமக்கு கிடைக்கிற உண்மைஜி. அது உண்மை. நான் வந்து எவ்வளவோ மெடிடேஷன்ல உட்காருவேன். ஆனா நிறைய தாட் போயிட்டு இருக்கும். இது எப்படா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு அதுலயேதான் போயிட்டு இருக்கோம். நான் உட்கார்ந்துதான் இருக்கிறேன், உடம்பு இங்க இருக்கு, ஆனா மைண்ட் வந்து எங்கேயோ வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த கண்டினியூஸா நம்ம உட்கார்ந்து அதை துரிதமா நம்ம செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி டே பை டே அந்த தாட் வந்து நம்ம குறைய ஆரம்பிக்குது. அது நம்மளை கண்டு பயப்படுது. சரி, இவங்க ஏதோ விஷயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க, இவங்களை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், நம்ம ஒதுங்கிடுவோம், அவங்க வேலையை அவங்க செய்யட்டும், நம்ம ஒதுங்கிடுவோம்னு அது வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியுது நம்மளால. அது வந்து நம்ம எப்பனாக்கா எப்பயாவது ஒரு நாள் உட்காந்து அது நடக்க தெரியாதுஜி. அதை கண்டினியூஸா நம்ம அந்த முழு மூச்சோட உட்கார்ந்து அது செய்யும் போது உண்மையாவே நாளுக்கு நாள் அந்த திங்கிங் வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்குது. சீப்போ இந்த பழம் புளிக்குன்னு அது நம்மளை விட்டு ஓடி போகுது. அப்ப நம்ம மைண்ட் வந்து காம் ஆகுது. மைண்ட் காம் ஆகும் போது நம்ம அந்த ஆக்னிய சக்கரத்துல அதை உணர்றதுக்கான சக்தி வரல, அது வருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த தாட் ஆட்டோமேட்டிக்காலே நம்ம குறைஞ்சாலே நம்ம கவனம் வந்து நம்ம அதுலதான் செலுத்துவோம். அதுதான் வந்து வள்ளல் பெருமான் சொல்றாரு பக்தி. நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பக்தி செய்யறோம், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஜீவ காருண்யம் செய்யறோம், இதெல்லாம் செய்யும் போதே நம்ம மனசுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வந்து அந்த உணர்ற தன்மை நம்ம பக்கத்துலதான் இருக்கு. நீ இன்னும் முயற்சி செய், உன்னால முடியும். அந்த முயற்சி செய்கின்ற அந்த நம்ம அந்த அச்சீவ்மெண்ட், அந்த கோலை வந்து நம்ம நோக்கி செல்வதற்கான பயிற்சிகள் தான் இது ஜி. இதை நம்ம கண்டினியூா செஞ்சுனா அந்த வள்ளல் பெருமான் சொன்னபடி நம்ம மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடையலாம். அருள் பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருள் பெரும் ஜோதி. உயிர் வணக்கம் ஜி. Very good, Saraswati ma. Excellent. All of you give good applause to Saraswati ma. Good learnings. So really I am happy to see the feedbacks, because ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பாடம் எடுத்துட்டு அது எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். நாங்க எடுக்கிற இந்த கிளாஸ், இந்த முயற்சி எல்லாம் வந்து நிச்சயமா வீண் ஆகல அப்படின்றதுக்கான அடையாளம் தான் இப்ப நீங்க கொடுத்த ஃபீட்பேக்ஸ். Yes or no, all of you? The feedbacks and the sharing what you did today is actually making us happy and encouraging us to conduct more programs like this, because the teaching has reached you. That is the reason. So thank you all of you who shared your learnings today. Can we go to the last day secret sessions? All of you ready? Type yes in the chat box, all of you. All of you ready to get more secrets from Vallalar? Good. Shaktivel, some people have asked some questions also. Shivanandam said yes. Deena Dayalan, Parimala, Radhika, Padma, Mohit, Lakshmi Narasimhan, Suganthima, Sundramal, Ramani, Selvaraj sir, Vijay Lakshmi, Saraswati, Anand Raj, Balaji Ganeshan. Good. Thank you for participating. Thank you for typing. So now, today, I'm going to conclude
Vallalar's teaching, I am going to conclude Vallalar teaching just I'll open a screen for you. All of you got the screen? Vallalar is a Siddha. Vallalar is a sage who comes under Siddha tradition. All Siddhas want man to get mukti or moksha. In Saivism, it is called, we call it as mukti. In Vaishnavism, they call it as moksha. Moksham and mukti are same. All the great masters, they want man to get enlightened, man to get mukti. Yes or no, all of you? It is not Vallalar. All the rishis in India, getting mukti is the highest thing a man can attain. Yes or no? Yes or no, all of you? Even if you go to a village and you ask some party or a farmer, what do you want in your life? They casually say, Swami, I want mukti. I want to come out of death and birth cycle. I want to get rid of this birth and death cycle. I want moksha or mukti. Yes or no, all of you? In village also, people are interested to attain mukti. In India, a life is fulfilled only if you got mukti. And the same clarity is given by Vallalar to his disciples. Vallalar says, man has come to this earth to attain mukti. Even Buddha says, attaining nirvana is the only way to come out of suffering and come out of birth and death cycle. Buddha says this. Buddha called it as nirvana. Nirvana means enlightenment. Nirvana means maranamatra peruvalvu. Buddha calls it nirvana. Shiva calls it as mukti. Siddhas calls it as mukti. So Vallalar gives the clarity. What is mukti? What is moksha? The first thing you have to know about mukti is, we have to drop the stories, wrong informations about mukti. We have to drop many things about mukti. The first thing we have to drop about mukti is, mukti is not magic. Please understand.
Mukti is not magic. Many people think Mukti means you have to do some magic, some power will come to you. You can do some great things just by chanting some mantras. You can go from this place to that place without walking. First, you have to drop all these old wrong ideas about Mukti. Mukti is not all this. Please understand. If you see today magicians, they are doing lots of miracles. Yes or no? Yes or no, all of you? Today magicians are doing lots of miracles. And many miracles has happened to every one of us. Before 500 years to 600 years, can you believe that man can fly in the sky? You believe? You don't believe that man can fly in the sky. But today, every one of us, we are flying on the sky. Yes or no, all of you? Yes or no? If you have been in aircraft, at least once, you know that you are flying in the sky. Can you believe this? Before 500 years or 600 years, can you believe it? Man can fly in the sky. 100 to 200 people are flying in the sky in an aircraft today. We are landing on the moon. These are all the great miracles. What do you want more miracles than this? First, we have to drop all these wrong ideas about Mukti. Vallalar gives the right vision for Mukti. Vallalar says, when your inner soul is joined with Paramatma, Peroli, Aruperum Jyoti, internally we have Jiva Jyoti. This is called Jivan. Jivan means Uir. Jiva Jyoti means Uir. When your Jiva Jyoti is connected with Shiva Jyoti. Shiva Jyoti means Paramatma, Brahman. That is means universal consciousness. When your individual consciousness merge with the universal consciousness, that is what is Mukti. Then you feel that you are one with this whole cosmic. You are not alone. You are not this body. Because that universal consciousness has descended upon you, and you understand that you are one with this whole cosmic. You are not alone. You are not this body. That is the secret behind the word Jeevakarunyam. Jeevakarunyam means, Jeevan means Uir, life force. Karunyam means helping the Jeevan. Please understand, there is a secret behind this. Many people think Jeevakarunyam means helping others. That is not wrong. But the secret of that word, Jeevakarunyam means, Jeevan means Uir. Karunyam means helping your Uir. Please understand. Your Uir has come to this earth to get fulfilled, to get experience Ananda, to experience Moksha. Yes or no, all of you? Every Uir has come to this earth
to get fulfilled. But we never bother about our Uir, our Jeevan. We do all the nonsense in this world. We do many things in this world. We waste our life. You will be shocked to know the sentence, we are wasting the life. Many people may ask question, how sir we are wasting the life? Just for example, I am saying, your school education of 12 years or 15 years, only 10% of that education is used. 90% is waste. Yes or no, all of you? Are you using algebra today? No. Whatever you are learned in the schools, you are not at all using in your regular life. Yes or no, all of you? Just for marks, you write the exam, get the mark, get certificate, good job. And after you go into the job, you learn how to work. Yes or no? And what is the use of 12 years of your school education? To write English and read English. For this 3 months is enough. Yes or no? Yes or no, all of you? Just 3 months is enough to learn a language. And we have wasted 12 years of reading unwanted things. You read about Nile, but you don't know what is Kaveri. Unwanted things. Wasting the time learning unwanted things. For 12 years, we are wasting our life. Like that, if we can say, we are wasting lots of time just not knowing the significance of your life. Your life is very short. We have to make it sweet. Life is short, make it sweet. That's why India have become a diabetic country. We thought that we have to eat more sweets and we became diabetic. It is not true. We have a lot of misunderstanding. Jeevakarunyam means the Jeevan has come to you so that it wants some help from you. உயிர் எதுக்கு நமக்குள்ள வந்திருக்கு? இந்த உயிர் ஏதோ ஒரு ஏக்கத்துல வந்திருக்கு. இந்த உயிரினுடைய ஏக்கத்தை தீர்த்து வைப்பீங்க. இந்த பிறவிலையாவது இந்த உயிரினுடைய ஏக்கத்தை தீர்த்து வைப்பீங்க. இந்த உயிர் வந்திருக்கு. இந்த பிறவிலையாவது இந்த உயிர் முழுமை அடைய வைப்பீங்கன்னு இந்த உயிர் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கு. ஆனா இந்த உயிரை பத்தி கவலைப்படாம ஏதோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். First understanding that we are Jeevan and the Jeevan has come to us with some purpose. Helping our Jeevan is called Jeevakarunyam. Please note down all of it. Helping our Uir to get blossomed is Jeevakarunyam. Namma Uirai malarchi adaya seivaduthaan Jeevakarunyam. தனக்குள்ள சந்தோஷமா இல்லாதவன் மற்றவனுக்கு உதவி செய்யவே மாட்டான். Yes or no, all of you? If you are not happy within you, when you are not fulfilled, you will never help others. That is called lobam. Lobam means you will never give anything to others. You will accumulate everything for yourself. That is called lobam. It is one of the screens, one of the 7 screens. Please understand. It is one of the screens. And if you are not happy, that means your life, Jeevan, is suffering. That is why you get heart attack. That is why you get paralysis. That is why you cry when you die. Because you have never cared about your Jeevan. You think building home, building a house, you get achieved.
earning more money, you have achieved. Just all our dream, your inner Jeevan is not happy with all this. Happiness comes and happiness goes within few days. Your Jeevan is suffering. And Vallalar says, first you have to save your Jeevan, which has come to you as a God's gift. உள்ள வந்திருக்க உங்க உயிரை முதல்ல நீ கடை தேற்றணும். உன் உயிருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். உன் உயிருக்கு ஒரு பூரிப்பை கொடுக்கணும். உன் உயிருக்கு ஒரு நிறைவை கொடுக்கணும். அந்த நிறைவு fulfillment. ஒரு உயிர் fulfill ஆகுதுன்னா அந்த உயிர் இந்த பூமிக்கு திருப்பி வராது. When your Jeevan is fulfilled, the Jeevan will never come to this earth again. Yes or no, all of you? That fulfillment, making your Jeevan fulfilled, is called Jeevakarunyam. Do you understand all of you? Jeevakarunyam is not only helping others. That is, everyone knows that. Realizing your Jeevan and helping your Jeevan to get fulfilled is called Jeevakarunyam. And Vallalar says, Jeevakarunyame moksha vittin thiravugol. It has the two meaning. One, you know that. The second is what I said now. You have to realize that you are Uyir. And you have to realize that everyone around you are Uyir. And help your Uyir to be happy, to be fulfilled. How? How? That is the 7 screens Vallalar says. Until your mind, until you win your mind, until you quieten your mind, you are not going to save yourself, because your mind is the greatest enemy, the villain within ourselves. Yes or no? The 7 screens are nothing but the screens of the mind. Please understand, all of you. The first screen is called Karupithirai. Karupithirai means the illusion of the mind. Many people, they don't believe that they can realize God because of Karupithirai. Karupithirai will never allow you. நம்மலாம் எங்கப்பா கடவுளை உணர போறோம், நம்மலாம் வந்து அந்த தகுதி இருக்குதா நமக்கு? You will never accept, you will never believe, because your mind is always preventing you from accepting you that God is something up and you are something down. You don't want to connect yourself with God. This is the black screen. This is the illusion. The first thing we have to break is this Karupithirai. And how to break this Karupithirai, and how to clear all the thirai and know that we are light. Vallalar gives 2 solutions. Please note down all of. Vallalar gives 2 keys to know, to win the 7 screens, to open the 7 screens and see the Jyoti, or to clear the mind and see, realize yourself. Vallalar gives 2 keys. Vallalar says these 2 keys are the quickest path in this world. No other keys can open and make people enlightened like this 2. இந்த 2 சாவி தான் இருக்கிறதுலயே ஃபாஸ்டா ஒரு மனுஷனை ஞானம் அடைய வைக்கும். வள்ளலார் சொல்றார், அதுவும் இந்த கலியுகத்துல. Today, people are wasting their life. Many people in spiritual life also. I have seen many spiritual people who travel in spiritual
they do lots of useless things and waste their life, and they never reach the divine. Till 80, 90 also, they don't realize God. Vallalar says, in Kali Yuga, all the old methods will not work. Vallalar is saying that all the old methods will not work because man's mind has become very poisoned. Yes or no? If you just go to your home and you say some words, no, they will find one fault in your words. Yes or no? You will say for good of the people. நீங்க மத்தவங்க நல்லதுக்காக தான் சொல்லுவீங்க. ஆனா நீங்க சொல்றதுல ஒரு குறை கண்டுபிடிச்சிருவோம். இவர் என்ன குறை சொல்றாரு. இது கலியுகம். நீங்க நல்லதுக்கு போய் நல்லது சொன்னாலும் உங்க மேல ஒரு பழிய போட்டு உங்களை முட்டாளா ஆக்குவாங்களே தவிர நீங்க சொல்ற நல்லது கேட்க மாட்டாங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ ஆல் ஆஃப் யூ? நல்லது சொல்ல வரவங்களை பைத்தியக்காரன் ஆக்கிடுவாங்க. நீ வாழ தெரியாதவன்டுவாங்க. நமக்கு டவுட் வந்துடும், நம்ம பைத்தியமா இல்ல அவன் பைத்தியமா அப்படின்னு. ஏன்னா பைத்தியம்லாம் இப்ப தெளிவா இருக்கும். பைத்தியம்லாம் இப்ப ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. நம்ம அந்த பைத்தியத்தை குணமாக்க போனோம்னா நம்ம பைத்தியம்னு அது சொல்லும். இப்ப நமக்கு டவுட் வந்துடும், நம்ம பைத்தியமா அது பைத்தியமா. இப்ப அதான் நடக்குது. எஸ் ஆர் நோ? So Vallalar gives the two key. The first key is Satvicharam. The second key is Paropakaram. See, now Vallalar says the word Paropakaram. Please understand. That means the Jeevakarunyam means the meaning is different. Please understand. Now Vallalar says Sadvicharam and Paropakaram are the two keys to clear the 7 screens and get mukti fast. And it is 100% true. It is the fastest method ever told by great masters. Very fast route for mukti. இந்த ரெண்டு வழி முக்திக்கு ஃபாஸ்டான ரூட். ஒன்னு சத் விசாரம். What do you mean by Sat Vicharam? Sat means God. Vicharam means questioning. You have to ask questions to yourself. You have to ask questions to yourself. I used to ask myself, see, one of the questions I have got is, what is life? Who is it? Actually, some person I have asked. Mugilan, Kumar, what is life? Good, Mugilan. Good question. But you should not ask me. You should ask yourself. What is life? I don't know what is your age. But there's a wonderful question. What is life? Why are we here? Vallalar wants to start from very simple questions. No? Why our eyelid hair is very small and why our head hair is big? Just ask question to yourself. And why our hairs are becoming white when we get aged? Just ask question to yourself. It is not the question you should ask others. You should ask yourself. How many years I am going to live in this earth? Ask question. You should be dare to ask questions to yourself. Yes or no? And slowly get clarity just by watching people around, just watching the life around. What is life? What is there around you? That is life. Yes or no? Just see around you. That is life. You will get the answer just by calming the mind. You get the answer by yourself.
Ask daring questions to yourself. Don't get afraid. People are very afraid to ask questions to themselves, but very happy to ask questions to others. Yes or no? மற்றவங்களுக்கு கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா தன்னையே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ரொம்ப பயம். But Satvicharam is ask questions. If you don't get answers, come to the satsang, ask questions to the Guru, no problem. You can ask the Guru, it's not a problem. Because Guru can give the right clarity to you. So, coming to the main core of Vallalar teaching, each and every human being have come to this earth to attain mukti. Mukti means fulfillment. Note on all of you. Mukti means fulfillment. Mukti means ananda, Satchidananda, attaining the bliss within, happiness within, opening to the fourth consciousness. Everything is same. That is what is mukti is. And how to attain mukti? Without bhakti. Without bhakti, mukti is not possible. That is a formula I always say. Bhakti plus buddhi is equal to mukti. This is the formula. Please note on all of. Bhakti plus buddhi. Buddhi means wisdom, jnanam, is equal to mukti. Bhakti without buddhi, bhakti without jnanam, you cannot attain mukti. That bhakti will help you to be emotionally stable, that's all. Many people who are having devotion, bhakti, they don't have wisdom. Wisdom means which God symbolize wisdom? Can you type? Yesterday Mohit answered this question. Which God symbolize wisdom in our culture? Lord Ganesha. Very good, very good, very good, very good. Ganesha, Ganapati is a symbol of wisdom, jnanam. So when the jnanam is there with bhakti, you attain mukti. When you don't have bhakti but only jnanam, no use. Jnanam, the wisdom, should convert into bhakti. So Vallalar says, only two ways, fast way, very fast. Vallalar says, if one screen is removed, all other screens will move. And Vallalar says, you have to find the right company, right people around you. That is very important thing. If you select wrong people around you, that means you are going to go into the wrong path. Yes or no? If you have the right guru, a guru gives clarity to your head. If you have a stupid friend, he will make you stupid. Yes or no? If you have wrong friendship, if you have wrong company in your life, this wrong company is going to spoil you. That is why Siddhas and great Vallalar says, find good company, find good people with knowledge and wisdom. Please note on all of it. This is very small thing, but this determines your life. The negative energy of these wrong people will fall upon us. The negative thoughts of these people will make us to think like them. Yes or no? So Vallalar says, be careful.
in selecting your friends. Find good people, find good company. This is the tips given by Vallalar. Tip given by Vallalar. So, and the second key is Paropakaram. Paropakaram means Karunai. We have to be compassion on others. This everyone knows. This everyone knows. So the conclusion of Vallalar's teaching, the core teaching, Vallalar teaching, is man has to attain mukti. And when he want to attain mukti, first he want to get Jeevakarunyam. Jeevakarunyam means finding that you are Jeevan and helping your Jeevan first. உங்களை உயிரா நினைச்சு உங்க உயிருக்கு முதல்ல மரியாதை கொடுத்து உங்க உயிரை எப்படி கடை தேற்றணும்னு முயற்சி பண்றீங்க பாரு, அதுக்கு பேர் தான் ஜீவகாருண்யம். எப்ப பார்த்தாலும் 3 வேளை சாப்பிடுறதுக்கும் துணிக்கும் நம்ம 70 வயசு ஃபுல்லா வாழ்ந்துட்டு செத்து போயிட்டோம்னா நம்ம எதுக்காக வாழ்றோம்? 3 வேளை சோறு, ஒரு வீடு, 4 ட்ரெஸ். இதை எப்படியாவது வாங்கணும், இதுக்காக 70 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணணும். Yes or no? இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்றோம்? Yes or no, all of you? I am right or not? 70 வருஷம் இதுக்காக வேஸ்ட் பண்ணலாமா? Can we waste 70 years just for food, for clothing and for home? 70 years we are only doing this. Yes or no? And you never bother about your Jeevan needs peace. Let us close our eyes. Let us go for 3 days meditation. Let us go for spiritual yatra. Always busy in earning money. Always busy in doing things. And what you are going to do with all the money, all the wealth? Eating 3 times a day. Having a good house. Buying new cloth. That's all. Yes or no? And doing some responsibility for your home. And you never bother about your life which is there within you. உங்களை நம்பி வந்திருக்கிற ஜீவன், உயிர் உள்ள ஏங்கிட்டு இருக்குது. ஒரு நாளாவது எனக்கு மனசுக்கு அமைதி கொடுப்பியா? ஒரு நாளாவது எனக்கு ஏகாந்தத்தை அனுபவிக்க கொடுப்பியா? ஒரு நாளாவது என் மனசுக்கு சாந்தி கொடுப்பியா? அப்படின்னு அந்த உயிர் ஏங்கிட்டு இருக்கு. your ஜீவன் is suffering. It is waiting for shanti. It is waiting for peace. But we never bother about that because our goal is to get only the outer things in the life. And at the deathbed, the life, the Jeevan will never leave you. That time it comes. எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கடைசியா நம்ம கண்ணை மூடும் போது நம்ம உயிர் நம்மள பழி வாங்கும். இத்தனை நாள் என்ன நீ கவனிக்கவே இல்லையாடா? உனக்குள்ளதானே உட்காந்துட்டு இருந்தேன், உனக்குள்ளதானே நான் இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தேன். எனக்காக நீ கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்குனியா? எனக்காக கொஞ்சம் என் மேல கவனம் வச்சியா? என்னை மதிக்கவே இல்லைல்ல நீ. இன்னைக்கு நான் உன்னை விட்டு போறேன் பார், அனுபவி அப்படின்னு சொல்லி கடைசியா உயிர் நம்மள காரி துப்பிட்டு நம்ம உடம்பை விட்டு வெளியே போகும். அதுக்கு பேர் தான் நரகம்னு பேர். நரகம் இஸ் நாட் சம்திங் அவுட் சைட். பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம உயிர் நம்மளை காரி துப்பி விட்டு நமக்கு சாபம் கொடுத்து விட்டு நம்ம உயிர் நம்ம உடம்பை விட்டு வெளியே போகும். இத்தனை நாள் உனக்குள்ள இருந்த என்ன நீ மதிக்கவே இல்லையேன்னு நம்மள மேல சபிச்சுட்டு போகும். அதுக்கு பேர் தான் நரகம். இந்த உயிர் மேல யார் அன்பு வச்சு இந்த உயிருக்கு சாந்தியும் இந்த உயிருக்கு நிறைவும் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த உயிர் வாழ்த்திட்டு கடவுளோட போய் சேரும். அதுக்கு பேரு தான் என்னது? நரகம் என்றால் அதுக்கு பேர் சொர்க்கம். உயிர் சொர்க்கத்துல போய் சேருது அப்படின்னா எங்கேயோ இல்ல சொர்க்கம். நீங்க கண்ணை மூடும் பொழுது அந்த அனுபவிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த இன்பம், அந்த இன்பத்துக்கு பேர் தான் சொர்க்கம். உயிர் போகும்போது இன்பத்தை கொடுத்துட்டு போகும். உயிரை மதிக்காம
தனக்குள்ள உயிர் இன்னொன்னு இருக்கிறதையே மறந்துட்டு வாழ்றவனுக்கு இந்த உயிர் சாபம் கொடுத்துட்டு போகும், வலியோட போகும். அதுக்கு பேர் தான் நரகம்னு பேர். Please note down this all of. This is the great secret everyone should know. What is naragam and what is sorgam? When you leave this body, when you have helped this Jeevan, and the Jeevan is happy, anandam, when it is experienced fulfillment, the Jeevan will bless you and leave your body with happiness, giving happiness to you. And that is called Sorgam. That Jeevan will reach the divine Paramatma and it won't come to this earth. If you never bother about your Jeevan, just you spend 70 to 80 years just accumulating things around you and never bother about this Jeevan at last give pain, suffering. When you die and it leaves the body, giving curse to this life, that is called naragam. And this Jeevan will not reach the God. It will stand in the road crying. It will stand in the road crying, I have come to this fellow, this man has spoiled my life. உயிர் ரோட்ல அழுதுட்டு நிக்கும், இவனோட உடம்புக்குள்ள வந்த நான் படுபாவி, எனக்கு வாழ்க்கையே அழிச்சிட்டான், எனக்கு நிம்மதியே கொடுக்கல அப்படின்னு ரோட்ல நின்று அழும், இல்ல வீட்டுக்கு வாசல்ல நின்று அழும். அந்த உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பேர் தான் நரகம்னு பேர். Do you got all of you? What is naragam and what is sorgam? Naragam and sorgam is not somewhere top. Don't misunderstand that. Naragam and sorgam is the end climax of your life. So, I think the people, 33 people in this Vallalar's program will never leave your life, will never allow your Jeevan to waste. Yes or no, all of you? Unga உயிரை கைவிட மாட்டீங்கல்ல? Come on. Save உயிர் in the chat box. எல்லாரும் உயிர்னு டைப் பண்ணுங்க. நான் உயிர்னு டைப் பண்ணுங்க. I am Jeevan. Type all of you. என் உயிரை நான் நிம்மதி இல்லாமல் விடமாட்டேன் அப்படின்னு மனசுல உறுதி எடுங்க. Take an oath. Yes. Very good, all of you. உங்க உயிர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும், உங்க உயிர் நிறைவு அனுபவிக்கணும், பூர்ணத்தை அனுபவிக்கணும். உங்க உயிருக்காக நீங்க நேரத்தை ஒதுக்குங்க. எப்படி ஒதுக்குறது? ஆன்மீக யாத்திரா போங்க. நீங்க ஏன் கூட தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. யாராவது ஒரு குருன்னு ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்துக்குங்க. அந்த குருவுக்கு பின்னாடி போங்க. அந்த குருவை பாருங்க, குரு பேசுறத கேளுங்க, குருவோட நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வாழுங்க, போய் இருங்க குருவோட. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க உயிருக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு உங்க குரு நிச்சயமா உணர்த்திட்டே இருப்பார். Yes or no, all of you? Go to spiritual yatra, do meditation, do prayer. Today people are doing prayer like this. This is the prayer. Enough. No, he has no time to sit and do prayer. No time to go to temple. Very busy. Why we have built temples? What is the reason of all temples? Because temple is the place where you go and help your Jeevan to thank God, to become quiet. Yes or no, all of you? Temple is the place where you help your Jeevan. How many of you are with me in this sentence? கோவில் என்பது நம்ம உயிரை நிம்மதிப்படுத்துவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இடம்.
நம்மளோட கலாச்சாரத்துல தினமும் கோவிலுக்கு போனோம். ஏன்? நம்ம உயிருக்கு திருப்தி கொடுப்பதற்காக. In our culture, we have to go to temple daily because in temple you give peace to your Jeevan. Yes or no? But today people say no time to go. In our culture, going to spiritual yatra is very important. Yes or no? Yes or no? But we say, hey, I don't have to go time for spiritual yatra. In our culture, we have to see the master or guru or sages at least monthly once. We have to go and see the sages. It is our culture. Yes or no, all of you? பெரியவங்களையும் ஞானிகளையும் மகான்களையும் குருமார்களையும் அடிக்கடி போய் சந்திப்பது நம்ம கலாச்சாரம். Yes or no? Today, no time. Please understand, all this will help your Jeevan. You go to cinema, your Jeevan will get fulfilled. You go to hotel, your Jeevan will fulfilled. Never. You will get diabetes quickly if you go to hotels. If you go to receptions, you will get all the problems because that food is oil content, sugar, sweets. You eat all that, you will become sick. So at the conclusion, Vallalar says, visit divine places, go to yatra. Vallalar says, see the good people, see the monks, see the rishis, see the enlightened people, see your gurus. Whenever you get time, go and visit them, sit and talk to them. Ask questions to them and let them ask questions to you. Have satsang with your gurus at least monthly once. And do prayer, do meditation, go to silence, be in the ashram for 3 to 4 days monthly. These are all, I am not saying new things. These are all our old tradition we are following. Yes or no? And after 40 to 50 years, when your responsibility is over, our tradition says, go and live in ashram. Don't be in a house. Yes or no? That is called vanaprastham. Brahmacharyam, grahastham, vanaprastham. Spend time for your Jeevan. Don't be in the home. Go to the place where worship is done. Go to the temple. Stay there. Do seva. Think about God. Pray God. At least in your end of your life, you will give happiness to your life, Jeevan. Yes or no, all of you? I am not saying new concepts, and Vallalar is also not saying new concepts to people. It is the age-old techniques we follow in India to get mukti. Yes or no, all of you? So, in this auspicious day, we have to understand the importance of taking care of our Jeevan. And there is a question, I will answer the questions. There is a question about Vallalar's. There are 6 parts of Vallalar. Vallalar has written 6 Tirumuraigal, 6 chapters. In that, Vallalar's 5 chapter is on Sariyai Kriyai Yogam, and Vallalar's 6th chapter is on completely Jnanam. Please understand. Vallalar is not against anything. Please understand. The ideal worship is called Sariyai.
Doing pujas is called kriya. Doing yoga meditation is called yoga. And the fourth is jnana, is called serving people. That's called sanmargam. There are 4 ways of praying God. Please understand. Many people are saying Vallalar is against this, against that. Vallalar is not against this, against that. Vallalar want you to go to the next step. Do you understand? Vallalar want you to go to the next step because there is no time for you, because death is coming. So you have to attain mukti as quickly as possible. Yes or no? So Vallalar says, don't waste time in basic practice. Please leave all the basic practice. It is not wrong. In fact, people from Brahmajnana Sabai came and talked to Vallalar and said, the stone worship, idol worship in Hinduism is wrong because Brahman God is everywhere. And why do you put Brahman God into one small statue? This question is asked from Brahmajnana Sabai to Vallalar. Vallalar says, it is not wrong. Please understand. It is the step, one of the step, the first step called Sariyai. In Sariyai, we worship an idol because we are in the LKG of spirituality. We want some form to show the bhakti. Yes or no? If you say show bhakti for Brahman, how can you show bhakti for Brahman? You can't say do it. Yes or no? You want some statue or Murugar or Shiva or Vishnu, some kind of person. You want to show your bhakti. That is the reason in Hinduism, the statues has been created. Please understand. To create the feeling. To create the feeling. Why do you have your mother photo and father photo after the death in your home? Why do you have that? When you see the photo of your mother and father, you will get the feeling of the days where you are with them. Yes or no, all of you? To stimulate the love feeling, you have your mother and father photo. The same way, to stimulate the bhakti, you need some idol. It may be Vishnu, it may be Shiva, it may be anything. Vallalar gave this answer to Brahmajnana Sabai people and said, Hinduism is not fault. Hinduism is a science. Here people know what is the first step, second step, third step, and fourth step. That is why in Hinduism, last stage of spirituality, we call it as Aham Brahmasmi. Yes or no? Don't search God outside. God is inside you. This is the statement given by Rishis, Veda Rishis. And Vallalar says, the fourth highest stage of worshipping God is Sanmarga. Sanmarga means worship God as light. That is what Sanmarga is. Do you got clarity, all of you? Vallalar is not against anything. But Vallalar wants you to go to the next step. That is why the 6th part of Vallalar's teaching is completely on Sanmarga. Vallalar prays only to Aruperinjodi Andavar. That means light. He only talks about the eternal truth. But in the 5 chapters, Vallalar talks about Vinayagar, Vallalar talks about Murugar, Vallalar talks about Shiva, songs of Shiva. Everything will be there in 5 books, 5 chapters. The 6th part is only purely on Sanmarga. Sanmarga means only on the truth, the Brahman, the Aruperinjodi Andavar. Aruperinjodi, the light. That is the reason Vallalar's way is unique. He is not against anything because he is in that. He came from that. Yes or no?
Daily he used to go to temples and sing songs. Daily he used to pray in temples. Kandakotam in Chennai Central is the place where Vallalar worshipped. And he is not new to this culture. He came from this culture. That is what he is saying. I came from this culture. I practiced all this. And now I am doing the practice of Sanmarga. Please, all of you, you also step by step come into that. Vallalar is upgrading us because many people, they are wasting life, wasting the time in the basic lessons. And when you are going to attain mukti, your life is ending. Yes or no? Vallalar wants you to quickly reach the destination. That's why Vallalar is pulling you. Come on, leave all the small basic things. Come on, do Satvicharan, do Paropakaram. Come on, do meditation. Come on. Vallalar is taking you to the next level. Please don't understand Vallalar. Misunderstand Vallalar. Right, all of you? You got the answer? And that is the truth. No master is against anything. Please understand. They are love. They are filled with love and compassion for people. And this is an opportunity. We think about Vallalar. So, last secret I'm going to deliver, I'm going to share is, there is a quotation in Tamil. Many people misunderstand this quotation. தனக்கு மிஞ்சிதான் தானமும் தர்மமும். தனக்கு மிஞ்சிதான் தானமும் தர்மமும். இதை ஒருத்தர் கேட்டாரு, நீங்க நல்லதெல்லாம் செய்ய சொல்றீங்க சார், ஆனா ஒரு பழமொழி இருக்குது, தனக்கு மிஞ்சிதான் தானமும் தர்மமும், அதனாலதான் சார் நான் செய்யாம இருக்கேன் அப்படின்னாரு. இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் யாராவது சொல்றீங்களா? Can anyone share this real meaning? நம்ம அறிவோம் சிவாய நமங்க. எஸ் எஸ் சார். நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு புண்ணியங்கள் செய்யறோமோ அது மட்டும்தான் மிஞ்சும். நம்ம வெளியே இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது அதுதான் அதனால நம்ம எவ்வளவு புண்ணியங்கள் பாவங்கள், இப்ப பணம் சம்பாதிக்கிறதுனா ஒண்ணுமே எடுத்துன்னு போக முடியாது. செய்யற புண்ணியங்கள் நம்ம எடுத்துன்னு போகலாம். ஸோ அதனால தனக்கு மிஞ்சியது வந்து ஒன்லி புண்ணியங்கள் தான். இந்த லைஃப்ல எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தது அதை எடுத்துன்னு போறதை வந்து நம்ம வந்து தனக்கு மிஞ்சியது தானமும் தர்மமும் செய்யறதுதான் மிஞ்சும் அப்படிங்கிற விளக்கம். Very good, Lakshmi Narasimhan sir. All of you good labs to Lakshmi Narasimhan. Excellent. This is the truth of this proverb, the quotation. Many people, we say பழமொழியை மாத்தி சொல்றோம். தனக்கு மிஞ்சிதான் தானமும் தர்மமும். அப்படி கிடையாது. தனக்கு மிஞ்சுவது தானமும் தர்மமும். Please note this down. தனக்கு மிஞ்சுவது தானமும் தர்மமும். கடைசியா உங்க கையில மிஞ்சி நிக்க போறது வந்து நீங்க செய்த தானம், நீங்க செய்த தர்மம், நீங்க செய்த அன்பு, கருணை. The love, the help, the compassion stands at the last in your hand, and nothing will come to you when you go from this earth. Only the compassion, love, the charity, the good deeds you have done will come with you. That's the meaning of this quotation. தனக்கு மிஞ்சுவது நமக்கு கடைசியா அதான் மிஞ்சும், வேற எதுவுமே மிஞ்சாது. என்னது? நாம் செய்த தானமும் தர்மமும். அந்த தர்மத்துல பல தர்மம் இருக்குது. அன்னதானம் இருக்குது, கல்வி தானம் இருக்குது, எல்லா வகையான தானம் இருக்கு. அதாவது கடவுள் நமக்கு ஒண்ணு கொடுக்குறான்னா என்ன அர்த்தம்னா, மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறியான்னு பாக்குறதுக்காக கொடுக்குறான். எங்க குரு அடிக்கடி சொல்லுவார். சில பேருக்கு அறிவு கொடுப்பான், சில பேருக்கு பணம் கொடுப்பான், சில பேருக்கு பவர் கொடுப்பான், சில பேருக்கு சக்தி கொடுப்பான், உடம்பு சக்தி கொடுப்பான். எதுக்காக? அத மத்தவங்க நல்லதுக்காக நீ பயன்படுத்துறியான்னு பாப்பானா. அப்படி பயன்படுத்தலன்னா அடுத்த பிறவில அதை சுத்தமா கட் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு எங்க குரு அடிக்கடி சொல்லுவார். கடவுள் நமக்கு எதை கொடுத்துருக்கிறான்னு நம்ம பார்க்கணும், அதை மத்தவங்களுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணணும். அறிவு கொடுத்துருக்கிறான்னா 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுங்க. பணம் கொடுத்துருக்கானா அந்த பணத்தை வச்சு நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க.
ஸ்கூல் கட்டுங்க, குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு சொல்லிக் கொடு, என்ன நல்லது பண்ண முடியும்னு பாருங்க. இல்ல ஒரு பவர் கொடுத்துருக்கானா, இந்த பவரை வச்சு என்ன நல்லது பண்ண முடியும்னு பாருங்க. நமக்கு கடவுள் என்ன கொடுத்துருக்கிறானோ அதை வச்சு நம்ம நல்லது பண்ணணும். அதுதான் கடவுளுடைய விருப்பம். எஸ் ஆர் நோ, ஆல் ஆஃப் யூ? எஸ் ஆர் நோ? நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான்? எதுவுமே கொடுக்காம இறைவன் யாரையும் அனுப்ப மாட்டான் அந்த பூமிக்கு. அதை நம்ம மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோமான்னு பார்ப்போம். இல்லைன்னா நீங்களே நல்லா பாருங்க, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டே இருக்கும். உங்ககிட்ட எது இருக்கோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிடும். அது அடுத்த பிறவில சுத்தமா ஸ்டாப் ஆயிடும். இது எங்க குரு எனக்கு அடிக்கடி சொல்லுவார். So when you want to live the life of God, please live life like God loves. Yes or no? கடவுளுக்கு பிடித்த பிள்ளை போல் நாம் வாழ வேண்டும். நாம் வாழ்க்கையை அப்படி அமைச்சிக்கணும். அப்படி அமைச்சுக்கிட்டோம்னா நிச்சயமா அந்த இறைவன் நம்மளை கைவிட மாட்டார், வள்ளலாரும் கைவிட மாட்டார். God will never leave his hand and Vallalar will never leave. At this auspicious time, let us join our hands together, pray to the divine God, அருட்பெருஞ்சோதி. அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்தோ. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. Please all of you say loudly and vibrate this in your home. Loka samasta sukhino bhavantu. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. I bless all of you and your family to have healthy, wealthy, loving, blissful and enlightened life. இந்த சத்சங்கத்தில் அட்டன் பண்ணக்கூடிய அனைவரும் உங்கள் குடும்பமும் உடல் நலம், மனநலம், உயிர் நலம், செல்வ வளம், ஆன்மீக இறை உணர்வு பெற்று ஆனந்தமாக வாழட்டுமாக. எல்லாம் வல்ல வள்ளல் பெருமானுடைய அருள் உங்களுக்கு எப்பொழுதும், உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் காப்பாக இருக்கட்டும். வள்ளல் பெருமானை நினைத்து கொண்டே இருங்கள். வள்ளல் பெருமானுடைய மகாமந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருங்கள். வள்ளல் பெருமான் உங்களுக்கு நல்வழி காட்டுவார், உங்கள் வாழ்க்கையை வளமாக்குவார், உங்களுக்கு முக்தியை நல்கி இந்த வாழ்க்கையை பரிபூர்ண வாழ்க்கையாக உங்களுக்கு விடை கொடுப்பார் என்று உங்கள் அனைவரையும் மனமாற வாழ்த்து. இந்த நேரத்தில் எல்லாம் வல்ல வள்ளல் பெருமானையும் 11 சித்தர் பெருமக்களையும் எல்லாம் வல்ல முருகப்பெருமானையும் ஈசனையும் வணங்கி இந்த வாய்ப்புக்கு அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். ஹரி ஓம் சிவாய நம. குருவாழ்க, குருவே துணை. Palm your eyes and open your eyes. Last, I have an announcement for all of you. 29th of October, we are going to one-day Vallalar Yatra. Those who are interested, please call Padma or link, book it in the link. The number will be there in the chat box. Or you can call Padma, Chaitanyama in Gurukulam and book that. And second important announcement, we are building a temple in our ashram.
This temple is a temple of Sanmarga and also of Sarya Kriya Yoga. So this temple is a place where Murugar is going to sit in a meditative pose and bless the whole world. So those who want to join hands in building temple, கோவில கட்டுறதுக்கு எங்களோட கை கோக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, you can join us. You can contribute. சித்தா ஸ்டாச்சு, 18 சித்தா ஸ்டாச்சுஸ்ல நிறைய சிலைகள் நாங்க வாங்க போறோம். உங்களால முடிஞ்சா சிலைகள் வாங்கி கொடுக்கலாம். கோவில் கலசம் வைக்க போறோம். கோவில் கலசத்துக்கு டொனேட் பண்ணலாம். கோவிலுக்கு தூண்கள் வைக்க போறோம். தூண்களுக்கு டொனேட் பண்ணலாம். இது மாதிரி கோவில்களுக்கு பல திருப்பணிகள் செய்ய போறோம். இந்த கோவில்களுக்கு நீங்க டொனேட் பண்ணலாம். அந்த விஷயத்துக்கும் நீங்க சைத்தன்யா அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியும். கோவில் கட்டுறது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. நான் பிளான் பண்ணியும் கோவில் கட்டல. இது சித்தர்களுடைய கட்டளை. இதை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் இந்த திருப்பணியில் ஈடுபடுங்கள். கோவில் கட்டுங்கள், இல்ல கட்டுறவங்களோட சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஏன்னா மிகப்பெரிய ஒரு தர்மம். வரப்போற காலத்துல மனுஷனுக்கு நிம்மதி தேடி எல்லாரும் கோவிலுக்கு தான் வரப்போறாங்க. எஸ்ஆர்னோ. ஏன்னா கோவிலை தவிர இனிமேட்டு நிம்மதிக்கு மனுஷனுக்கு வேற இடமே கிடையாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மனுஷனுக்கு நிம்மதி அந்த சன்னதியில மட்டும்தான் நிம்மதி கிடைக்க போகுது. அதனாலதான் சித்தர் பெருமக்கள் எங்களை மாதிரி ஆளுங்களை இது மாதிரி வேலை செய்ய சொல்றாங்க. அதான் நாங்க செய்துட்டு இருக்கிறோம். அதுவும் வள்ளல் பெருமானுடைய ஜோதி வழிபாடு ஒரு சைட்ல வச்சிருப்போம். இன்னொரு சைட்ல முருகப்பெருமானுடைய வழிபாடு. 18 சித்தர்களையும் பிரதிஷ்டை பண்றோம். இந்த 18 சித்தர்களும் முருகப்பெருமானும் எல்லாம் வல்ல ஈசனும் ஒன்றாக இந்த கோவில்ல பிரதிஷ்டை பண்ண போறோம். இதுல எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் இந்த திருப்பணியில் ஈடுபடலாம். அதுக்கும் நீங்க சைத்தன்யா அம்மா நம்பருக்கே ஃபோன் பண்ணலாம். சோ இந்த இனிய ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு தந்த வள்ளல் பெருமானை வணங்கி 4 நாள் சத்சங்கத்தை அட்டன் பண்ண எல்லாருக்கும் ஒரு வாழ்த்து, ஒரு கைத்தட்டு கொடுப்போம் எல்லாரும் சேர்ந்து. சோ நீங்க எல்லாருமே ஒரு புனிதமான ஆத்மாக்கள். இல்லாட்டினா இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் உங்களுக்கு கேட்க பிடிக்காது, எழுந்து போயிருவீங்க. இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க கேட்கறீங்கனாலே உங்களுக்குள்ள அந்த ஞான விதை இருக்குது, ஒரு புனிதத்துவம் இருக்குது, உங்களுக்குள்ள ஒரு கடவுள் தன்மை வெளிப்படுது. இல்லாட்டினா இதெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்க. அதனால நீங்க எல்லாருமே முழுமை அடையணும், நீங்க எல்லாருமே நிறைவா வாழணும், நீங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு உங்க எல்லாரையும் வாழ்த்தி, எல்லாம் வல்ல ராமலிங்க வள்ளல் பெருமானை வணங்கி, அவர் திருப்பாதங்களை வணங்கி உங்க எல்லாரிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன். ஹரி ஓம் சிவாய நம. உயிர் வணக்கம். குருவாழ்க, குருவே துணை. உயிர் வணக்கம். ஹரி ஓம் சிவாய நமக. குரு வாழ்க, குருவே துணை. உயிர் வணக்கம் குருஜி. உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம் குருஜி. உயிர் வணக்கம். 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 குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஹரி ஓம் சிவாய நமக. ஹரி உயிர் ஓம். வணக்கம். உயிர் வணக்கம். ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் சிவாய நமக. உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம் கண்ணா. உயிர் வணக்கம். குருஜி சொல்லுங்கம்மா. தினம் இந்த மாதிரி சத்சங்கம் கேட்டா நல்லாதான் இருக்கும். நீங்க கிட்டத்தட்ட தினம் தானே அட்டன் பண்றீங்க. நமக்கு குருஜியோட கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கும், பாத்துக்கலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இன்னொரு நல்ல தலைப்போட வரேன். வாங்க வாங்க, வேணும் ஆல்வேஸ். இன்னைக்கு அஷ்டமி ஜி. பைரவர் கோயிலுக்கு போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துட்டேன். ஓ, தேங்க்யூ. நன்றி சுரேஷ் ஐயா, உங்களுடைய
சாட் பாக்ஸ்ல உங்களை நீங்க சொல்றத டைப் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். நன்றி நன்றி சுரேஷ். ஓ டைம் நேர வகுப்பு கடந்தது போல. நம்மளே நம்ம மறந்துடுறேன் ஜி பேச. தேங்க்யூமா. உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம் பூர்ணன். உயிர் வணக்கம் சைத்தன்யா. தேங்க்யூ ஃபார் ஹோஸ்டிங் த ப்ரோக்ராம். யாத்திரையில சந்திக்கலாம் ஜி. யாத்திரையில சந்திப்போம். bless all of you, bless all of you. Thank you. சுகந்தி மாதா பேசணுமா? நாங்க முதல்ல வரோம் குருஜி இந்த வாட்டி. வடலூர்மா? வந்துருங்கம்மா, குடும்பத்தோட வாங்க. வரோம் குருஜி. நன்றிம்மா வாங்கம்மா. ஹரிஓம் சிவாய். குருஜி, சுகந்தி அம்மா ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வச்சாங்க. சுகந்தி அம்மா அது குருஜி கிட்ட கேட்டுலாமே? நீங்க நசீர் பேசுறேன். ஆமா, அதான் வள்ளலார் கோயிலுக்கு வந்து அப்புறம் நான்வெஜ் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. எங்க பையன் தான் சொன்னாரு. அதாவது வள்ளலார் வந்து உயிர்கள் மேல அன்போடு இருக்கிறவர். வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடியவர். அதனால எந்த ஒரு துன்பம் உயிர் துடிச்சாலும் வள்ளல் பெருமானுடைய இதயம் துடிக்கும். அதனால அவர் வந்து இது மாதிரி உயிர் கொலை செய்து அந்த மாமிசங்களை சாப்பிடுறது வந்து வள்ளல் பெருமான் வந்து விரும்பாதவர். வள்ளல் பெருமான் மட்டும் இல்ல, சித்தர் பெருமக்கள் எல்லாரும் அதை விரும்பாதவங்க. அதனால அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையா பாத்தீங்கன்னா, நான் வடலூருக்கு போற வரைக்கும் நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தேன். வடலூருக்கு போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்து வெளியில வந்தேன். இத வந்து கம்பல்ஷன் அப்படின்றத விட, இது கம்பல்சரிலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. இது வந்து போனா வள்ளலார் கும்பிட்டா அசைவம் சாப்பிடதான் கூடாதா அப்படின்னு கம்பல்ஷன் கிடையாது. இது ஒரு மெச்சூரிட்டி. அதனால நீங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இதை பார்க்காதீங்க. அப்படி எந்த ரூலும் யாரும் உங்களை பிடிக்க மாட்டாங்க, கையை பிடிச்சிக்க மாட்டாங்க. நான்வெஜ் சாப்பிட்ட போகாது அப்படிலாம் பிடிக்க மாட்டாங்க. இது வந்து ஒரு நம்மளுடைய மெச்சூரிட்டி ஆகிறது தான். அதனால அப்படி நீங்க பார்க்காதீங்க, இப்படி பாருங்க. அதனால அது ஒரு மக்களுக்கு முன்னேறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைங்க. சரி. அதனால கம்பல்ஷன், அதான் கம்பல்சரியா வந்து அப்படிலாம் கிடையாது, கம்பல்ஷனாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா வள்ளலார் வந்து அதை இன்சிஸ்ட் பண்றாரு நம்ம நல்லா இருக்கிறதுக்காக. இல்லாட்டினா கடைசியா வந்து அந்த சாபமும் நம்மளை வந்து தாக்கும்ன்றதுனால வள்ளலார் என்ன பண்றாரு, நம்மளை காப்பாற்ற முயற்சி பண்றாரு. ஆக்சுவலா நம்ம வள்ளலாருக்கா ஒன்னும் 700 ரூபாய் கிலோ கறி கொடுத்து வாங்கும் போது வள்ளலார் 200 ரூபாய் போறது இல்ல. புரியுதுங்களா? வள்ளலாருக்கு இதுல லாபம் ஒண்ணும் இல்ல. ஏன் சொல்றாருன்னா நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாதேன்னு சொல்றாரு. அதுதான் அந்த அசைவத்தினுடைய, ஏன்னா அசைவம்ன்றது அதுவும் ஒரு உயிர் தானே. அந்த ஒரு உயிரினுடைய வயிற்றெரிச்சல் வந்து நம்மளை வந்து தாக்கும் அப்படின்னு வள்ளலாருக்கு தெரியும். 44 பாவம் சொல்றாரு வள்ளலார். மொத்தம் 44 பாவம் இருக்கு. அந்த 44 பாவத்துல இந்த உயிர் கொலை செய்யறது ஒரு பெரிய பாவம். அதனால உயிர் கொலை செய்யக்கூடாது. அது வந்து நம்மளுடைய குடும்பத்தை வந்து வேற எங்கேயாவது போய் மடக்கும், அந்த உயிர்கள்லாம் சேர்ந்து நம்ம தாக்கும் அப்படின்னு வள்ளலார் என்ன பண்றாரு, அதுல இருந்து நம்மளை காப்பாத்துறாரு. அதனால இது வந்து ரூல்ஸ் கிடையாது. வள்ளலார் நம்மளை காப்பாத்துறாரு, இந்த சின்ன பேய்களிடம் இருந்து நம்மளை காப்பாத்துறாரு. இல்லைன்னா அதுங்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளை ஒரு நாள் வச்சு செய்யும். அதுக்காக அதான் விஷயம், அதான் ரகசியம். நிறைய பேர் தெரியாது இது. இதுங்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் தொட்டியெல்லாம் தள்ளி விட்டுருக்கு, தலைமையில தொட்டியெல்லாம் தள்ளி மண்டையை உடைச்சிருக்குங்க. இது மாதிரி இந்த உயிர்கள்லாம் சேர்ந்து நிறைய அட்டகாசம் பண்ணும். இதெல்லாம் பத்தி நான் பேசக்கூடாது, இதெல்லாம் சாதாரணமா புரியாது மக்களுக்கு. ஒரு உயிருக்கும் சாபம் கொடுக்கிற சக்தி இருக்குது. புரியுதா? நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையா? இந்த உயிரெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளை தாக்கும். அதனாலதான் வள்ளலார் அதை வேணான்னு சொல்றாரு. இது இப்ப நானே நம்பல. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் கொஞ்சம் அந்த சூக்ஷ்ம உலகத்தை கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிச்ச உடனே, இத்தனை உயிர்கள் நம்மளை சுத்தி நம்மளை அழிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்குதா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுவீங்க நீங்க.
அதனாலதான் வள்ளலார் அந்த உலகத்தை பார்த்தவங்க வந்து வள்ளலார் அந்த உலகத்தை பார்த்தார். அந்த உயிர் உலகத்தை பார்த்த உடனே இத்தனை உயிர்கள் காத்துட்டு இருக்குதா நம்மளை அழிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அவர் உணர்ந்து, ஐயோ இந்த உயிர்கள் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறோம், ஆனா இந்த உயிர்கள்லாம் நம்மளை அழிக்கிறதுக்கு அது தயாரா நின்றுட்டு இருக்குது, வாய்ப்பு எதிர்பார்த்து நின்றுட்டு இருக்கு. அதனால இந்த உயிர்கொலை எல்லாம் பண்ணாதீங்க, அந்த சாபம் நமக்கு வேணாம் அப்படின்னு வள்ளலார் வந்து நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக சொன்னது. இது ரூல்ஸா நீங்க நினைக்காதீங்க, சரியா? அதனால வடலூருக்கு வந்து இந்த ரூல்ஸை நம்பி நீங்க வரணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க பாட்டு பொதுவா வாங்க, வள்ளலாரை நேசிங்க, உங்களுக்குள்ள அந்த மாற்றம் நடக்கும். நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையாம்மா? நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா? குருஜி அந்த மண்ணை மிதிச்சாலே வந்துரும் ஜி. ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு வந்துரும். நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்ன்றதாம வள்ளலார் ஆசை. நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படணும், நம்மள வந்து நம்ம சாப்பாட்டை புடிங்கணும் அப்படின்னு வள்ளலாருக்கு ஆசை கிடையாது. 2 மாசமா நான்வெஜ் சாப்பிடாம தான் இருக்கோம் குருஜி. ஓகே ஓகேம்மா. ஆனா மத்தவங்களை கம்பல் பண்ணாதீங்க. உங்க குடும்பத்துல மத்தவங்களை கம்பல் பண்ணாதீங்க. சரி. அவங்க திருந்தும் போது திருந்துட்டோம், அவங்களுடைய மெய் உணர்வு கடவுள் அவங்களுக்கு என்னைக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறானோ அது வரைக்கும் அவங்க சாப்பிட்டு, மத்தவங்களை கம்பல் பண்ணக்கூடாது. சரி. நீங்க பிடிக்கலாம் சாப்பிடாம இருங்க, மத்தவங்களை நிறுத்துற உரிமை உங்களுக்கு கிடையாது. ஆமா, அவங்களா பக்குவப்படப்பட அவங்களா அதுல இருந்து விலகுவாங்க. சரிங்களா? சரி, நல்லதும்மா. வணக்கம் குருஜி. வணக்கம்மா. வணக்கம். நசீர் ஏதாவது பேச வரீங்களா? இல்ல குருஜி, அதுதான் அந்த இவங்க சுகந்தி அம்மா கரெக்டா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நான் வந்து அந்த உறுதி எடுத்ததை அப்படியே ஃபாலோ பண்றேன். நான் வந்து அசைவம் எடுக்கிறது இல்லை, அந்த எண்ணமே வரல எனக்கு. வாழ்த்துக்கள் நசீர். இதை விட வள்ளல் பெருமானுக்கு சந்தோஷமான விஷயம் வேற ஒண்ணும் இல்ல. வள்ளல் பெருமான் மனசு குளிரும் இதை கேட்டோம். அதனால இப்ப நான் வடலூர் வர்றது முழு திருப்தியோடயே வரேன். நசீர ரொம்பவே பாராட்டணும் குருஜி. நீ 6 நாளும் சாப்பிடுவாரா? உண்மையாவே பாராட்டணும். உண்மையாவே பரவாயில்ல. நானும் அப்படிதான் இருந்தேன் ஒரு காலத்துல. வாழ்த்துக்கள். குருஜியோட நன்றி நன்றி. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். ஹரி ஓம் சிவாய நம. அனைவருக்கும் உயிர் வணக்கம். ஹரி ஓம் சிவாய. உயிர் வணக்கம்.